All right. Before we move from our discussion about Sodom and Gomorrah, Перед тем, как мы закончим с вами наш разговор о Содоме и Гоморре, these are just three pages out of that I've copied out of Josephus's writings. это вот 3 страницы из трудов Иосифа Флавия. And one of the things that I wanted to just point out to you is, and this is in his writings, and you could look it up for yourself. Probably they've been translated, I think, into для Russian. вас, но вот я думаю, что вы можете потом сами для себя прочитать, потому что Иосиф Флавий есть на русском. But one of these said that, of course, Lot's wife continually turning back to view the city as she went from it, and being too inquisitive, what would become of it? Although God had forbidden her to do so, she was changed into a pillar of salt. И вот Иосиф Флавий пишет, что жена Лота, которая повернулась для того, чтобы посмотреть на город, из которого они должны были выйти, хотя и не послушалась Бога, все равно повернувшись, превратилась в соляной столб. And he says, for I have seen it, and it remains to this day. И он говорит, ибо я видел это, ибо я видел этот столб, потому что он и до сегодняшнего дня там стоит. So that was from his writings. Так что вот это из его труда. He also describes the Dead Sea, and he uses a different name for the Dead Sea than what we usually use. Также он описывает Мертвое море, и вот он использует немножко другое название, чем то, которое мы используем обычно. And he says the nature of the lake asphaltes. И вот он говорит, что природа озера Асфальтис, как он его называет, He said is worth describing. стоит того, чтобы ее описать. So that was one of the names that they used to describe the Dead Sea in his day. То есть это то название, которое они использовали для описания Мертвого моря в его времена. If you go there and you get into the water of the Dead Sea, Вот сегодня, если, приехав на Мертвое море, зайти в воду его, you can get down into the mud of the Dead Sea and it comes up and it's black. вот можно набрать грязи с дна Черного моря, она черная по своей структуре. And of course, a lot of people go there and they'll take that black mud and they'll just put it all over Конечно themselves. же, люди очень любят мазаться всем, чем только можно, и вот они приезжают туда, тоже мажутся этой черной грязью. Supposedly, it's very good for you. Ну и теоретически, как и в Азовском море, соль Мертвого моря и вот грязь Мертвого моря очень полезна. When we were there, I got into the Dead Sea, Я, будучи там тоже... and it's the weirdest thing. в Мертвом море купался, но очень странное ощущение. You don't sink, То есть там невозможно утонуть. you float. Вот постоянно ты просто в воде лежишь. And I would just, like I was sitting down, just in the water, and you just float. И вот я даже пытался сидеть на воде, получается. The salt is so То intense есть вода настолько соленая, that you don't sink to the bottom. что невозможно утонуть. Now, you could drown in it Ну, if you put your face in it. как бы, если вот лицом вниз лежать, то можно пригнуться и утонуть, но это единственный способ. And it also is, the water is not only very, very salty, but it's very oily. И вот вода, по ощущениям, она не только очень соленая, но она очень такая маслянистая. But anyway, I just wanted to show you this, that Josephus describes this. Хотел показать, что описывает Иосиф Флавий. One of the things that he does is describe something that Ron Wyatt talked about. И он описывал здесь то, о чем говорит Рон Уайт. Ron Wyatt said, when you would take a piece of that Рон Уайт говорит о том, что когда берешь вот, кусочек этой that you could take that in your hand and just squeeze it, and it just is like powder. Вот камушек, который выглядит как камушек, ты берешь, немножечко сжимаешь, и он буквально вот как в порошок превращается и рассыпается. And of course, that's exactly what would happen because it is ash. И так обычно и происходит, если вот этот камушек состоит из пепла. And Josephus describes these sulfur balls as it looked like fruit in the sand or in the ash. Иосиф Флавий описывает вот эти вот камушки с сульфуром как плоды, которые как будто бы разбросаны там среди пепла. And so I just found it interesting that when you go back and read some of the older writings, И
that you find очень интересно, similar что когда читаешь type descriptions is what Ron White found. труды, то есть описание тоже очень похоже на то, что действительно нашел Рон Уайт. Others have gone there and basically find the same things. Другие люди, приезжая туда, находили в принципе то же самое. So now I want to get into, for a few moments, the story of Joseph. Я бы хотела с вами поговорить также и об Иосифе. История об Иосифе. Because to me there's some very fascinating stuff concerning evidence of Joseph in Egypt. То есть для меня здесь я нашел очень много интересных вещей относительно истории Иосифа и его пребывания в Египте. Again, you have a situation where you have skeptics who say there's really no evidence of Joseph in Egypt. Опять же, есть такие скептики, которые говорят, откуда мы знаем, был ли там Иосиф в Египте. And people have believed a number of different things about Joseph and Moses in Egypt and the Exodus and all kinds of things like that. They've believed a number of things. Вот люди верят в и о том, что был Иосиф в Египте, и Моисей, и ну вот много чего. A lot of people get their information from movies. Но чаще всего вот об этом они знают откуда. Фильм посмотрели, знают. And even though you begin to show them evidence that's different from what they said in Даже movies, если показываешь им свидетельство того, что что-то не совсем так, как в фильме показывали, то человек сразу говорит, нет, вы не правы. oh no, they believe the movie. Нет, в фильме 100% все точно. You know, one of the big famous movies that was made in the United States was called The Ten Commandments. Очень известных фильмов, который был произведен в Штатах, назывался он «10 заповедей». And the Pharaoh in the Ten Commandment movie И вот тот фараон, о котором was говорится в этом Ramses фильме, II. они называют его Рамзес II. Ramses II lived in the 18th dynasty. Рамзес II – это представитель 18-й династии. Well, there's several things about Ramesses that you discover that you think, well, I'm not sure that he could be the Pharaoh of the Exodus. Но есть несколько вещей, которые, вот, рассматривая историю правления Рамзеса II, начинаешь задумываться, я не уверен, что он был фараоном именно исхода. First of all, he lived to be an old man and died a natural death. Ну, во-первых, Рамзес II прожил долгие годы и умер своей природной смертью. But the Bible in the book of Exodus says that the Pharaoh was drowned in the sea with his army. Библия в исходе говорит о том, что фараон этот потонул в море вместе со своей армией. So it couldn't have been Ramesses II. Ну, соответственно, получается, что это не может быть Рамзес II. Plus, when you look at the history of the 18th dynasty of Egypt, И опять же, если рассматривать историю 18-й династии фараонов в Египте, nothing fits the story of the Bible. вообще ничего не соответствует библейской истории. And so many scholars have said, well, since there is no evidence in the 18th dynasty of the Exodus, then the Bible is wrong. Ну и многие историки, прочитав историю 18-й династии, говорят, что нет ничего, что свидетельствует о присутствии вот, Израиля там, об исходе. Соответственно, в Библии написано неправда. But one of the things that some scholars have done, they've looked at this and they've discovered that there has been a wrong concept of when the Exodus took place. Но некоторые историки, рассматривая этот вопрос, подходили с точки зрения, а что если концепция вот, исчисления, когда происходил исход, That did not take place in the 18th dynasty, что если исход произошел не в 18-й династии фараона, but approximately 300 years earlier in the 12th dynasty. в 12-й династии. And when you begin to look at the evidence from the 12th dynasty, И вот если рассматривать свидетельство правления 12-й династии, you say, wow, начинаешь it удивляться, fits. потому что все соответствует. So, let me start describing to you some of the things that are relative to the 12th dynasty that help us see how it fits. Вот позвольте рассказать вам немножечко о правлении 12-й династии и посмотрим с вами, как все это соответствует с библейской историей. The Bible tells the story of Joseph and Joseph being sold by his brothers into Egyptian slavery. Рассказывается о Иосифе, о том, как его братья продали его в египетское рабство.
He ends up going to Egypt as a young man, В конце концов, он попадает в Египет как молодой человек, probably around 15 years old. когда ему было, наверное, лет 15. He ends up becoming a servant of a man who is in the army of Egypt. His name is Potiphar. И становится рабом у одного из служителей фараона, скорее всего, в армии он служит фараонова, и его зовут Потифар. Potiphar's wife falls in love with Joseph, or she thinks she has. Ну, в общем, жена Потифара влюбляется в Иосифа, или, по крайней мере, думает, что влюбляется, Tries to seduce him, и пытается его совратить. and he ends up running out of the house and leaving his cloak there. Вот он выбегает из дома, оставляя там свою одежду. And she accuses to her husband Joseph as being someone who tried to rape her. Ну, а она мужу, естественно, говорит, что это Иосиф пытался ее изнасиловать. Joseph ends up being thrown into prison. И Иосифа помещают в тюрьму. And while Joseph is in prison, he's a model prisoner. Будучи там в тюрьме, он становится образцовым заключенным. And so as he's this model prisoner there, he ends up interpreting a dream, some dreams. И вот, будучи в тюрьме, он начинает объяснять сны. The dreams that he interprets are the dreams of the butler and the baker. И вот сны он объясняет виночерпию и хлебодару. Now, somebody tell me what those dreams were. Кто помнит, что там за сны такие были? You remember? Кто помнит? Нет, ну что это он уже объяснил. И В сны 7 были. годах в городе его. Well, about starvation, 5 years of starvation. No, not yet. That was the dreams of the Pharaoh. These are the dreams of the butler and the baker. По-моему, со снопами. Одному сказал, что умрет, а другому сказал, что He told one that he's gonna die, and another one will be returned to the king. Okay? А в чем сон-то был? Что помнит? That was the interpretation. Рисовал, выдавил чашу и продал. Well, in one dream, he squeezes grapes into the cup and gives it to Pharaoh. Okay? А второй, там, где птицы перевали на корзинах. And another one has baskets of different breads and birds were eating them. All right. So you have the baker and you have the cupbearer. В общем, хлебодар и виночерпий. That's what the Bible describes and says that Joseph interpreted their dreams. И в Библии говорится, что Иосиф растолковал сны. One was going to be killed because of his involvement with something with the Pharaoh. И вот один из них должен был быть умерщвлен из-за того, что как-то пошел против The фараона. other one would be restored to his place of А service. другой вернется на свою службу. And Joseph told the one who's going to be restored to his place of service, said, remember me when you are restored to your place of service. И вот Иосиф говорит тому, кто вернется на службу фараону, говорит, ты меня вспомни, когда вернешься и будешь служить фараону. Well, something interesting happened in the 12th dynasty of Egypt. Что-то очень интересное произошло в 12-й династии Египта. The Pharaoh's name was Amenemhet I. Фараона звали Аменемхет I. Amenemhet had something happen to him. Probably it was some kind of poison. А с Аменемхетом произошло что-то, скорее всего, его отравили. That disabled him so that he was not able to reign on his own anymore. Что в итоге его вот, были обездвижены. То есть он фактически он не мог править уже сам по себе. So he ended up having his son, Sennacherib or Sensorus I, to become the co-regent with him. И вот он своего сына, Сеннасерта, или Цесториса I, ставит соправителем с собой. So essentially, Sennacherib, and let me just explain, Sennacherib is the Egyptian name of this pharaoh. Sensorus is what the Greeks call it. Сенусрет или Сенусерт – это египетское имя. Цесторис – это то, как его называют историки. So if I say Sensorus or I say Sennacherib, you'll know that it's the same Поэтому, person. если я говорю being Цесторис talked about. и Сенусерт, в общем, это как бы один и тот же человек. So, for 10 years, there's a situation where they're co-ruling until 10
Amenemhet I dies. правят вместе, пока не умирает Аменемхет I. It was evidently during the time of that Amenemhet was the one who was poisoned, and they were trying to determine whether it was the butler or the cupbearer that ended up poisoning him. И what was his I mean, baker. Yeah, baker. И вот, в общем-то, скорее всего, Аменемхета кто-то отравил. И вот посадили как хлебодар, как и виначальника, чтобы определить, кто из них все-таки это сделал. And these were evidently the two that were in prison with Joseph. Скорее всего, как раз это и были вот те два человека, которые были с Иосифом в тюрьме. Of course, eventually, Pharaoh has a dream. И в конце концов и у фараона, то есть и фараону снится сон. The Pharaoh that probably had the dream was Sestoros. И фараон, которому приснился сон, его называется Сесторис. And he says, is there anyone in Egypt that can tell me what this dream means? И вот он задает вопрос, есть ли кто-то в Египте, кто может растолковать мне этот сон? The cupbearer had already been out of prison for about 2 years. И виночерпий уже 2 года как вышел из тюрьмы. And he ended up coming up and saying, oh, I remember this guy in prison. И он говорит, да я помню, был вот такой человек в тюрьме. His name is Joseph. Звали его Иосиф. And Joseph can interpret dreams. И он может растолковывать сны. So, Joseph ends up И вот being brought before Pharaoh. Иосифа приводят перед фараоном. And he interprets the dream of Pharaoh. И он растолковывает сон фараона. Now, the dream of Pharaoh, of course, was the dream about the lean years and then the years of plenty. And, I mean, the years of plenty and then the lean years, И вот сон фараона фактически говорит о тех годах изобилия и годах голода, которые грядут на землю египетскую. And so Joseph interprets these dreams. И Иосиф растолковывает эти сны. And Sestoris has such a believable, or he believed him so much that he said, I'm going to make him second command in all of Egypt. И Сесторис настолько верит ему, что он говорит, что я поставлю тебя вторым в Египте. Now, several interesting discoveries have been found relative to this time period. И вот было несколько открытий, которые были сделаны относительно этого периода истории. One is found in the tomb of one of the governors in a place called Beni Hassan. Одна из гробниц была найдена в месте, которое называется Бени Хазан. And in this tomb of this governor, he describes a time period where there was lots and lots and lots and lots of grain. И вот в этой гробнице были найдены рисунки, которые говорят о том времени, когда было много-много зерна. And he describes Semitic people coming down into Egypt. И он также показывает, то есть там описано, что семитские племена приходили в Египет Later on to buy grain. для того, чтобы купить зерно. Because of the famine that's in their land. Из-за голода, который бушевал в их местности. But during the time of plenty, Но во времена изобилия he also describes them bringing the baskets of grain in and counting them. там также описывается, что были принесены огромные корзины и велся счет того, сколько зерна было собрано. And it says on his tomb that there was so much grain that they stopped counting. И вот в его гробнице иероглифы говорят о том, что было так много зерна, что они перестали считать его. And that's exactly what the Bible И в says. Библии говорится то же самое. It says there was so much grain during that period of time Говорится, что в that тот they just период stopped counting. было столько зерна, что они просто перестали его считать. Here's more of a description of them trading and selling grain during the time of the famine. И вот еще описание того, как они обменивали зерно или продавали зерно во времена голода. And all of this is described as happening during the time of the 12th dynasty. И все эти события происходят во времена 12-й династии. Now, in several different locations in Egypt, they have found obelisks and statues of Sestoris I. И в нескольких местах в Египте находят статую Сесториса I. And there is a description of him building a very large man-made lake.
И там описывается о том, что он построил очень большое искусственное озеро. And digging a very long canal. И прорыл очень долгий канал. Now, you can see the Nile River flowing right here. Вот вы видите, здесь протекает Нил. From up in the Nile River, there is also a canal that's been built. Также вот вверху, ближе к устью Нила, был прорыт канал. And if you look at the way it was built and where it was built, you find that it's something that could be used very, very well for irrigation. И вот если посмотреть, где он был прорыт, как он был расположен, то можно сказать, что он очень хорошо, очень удобно был расположен для того, чтобы поливать. To help them produce more crops. Для того, чтобы больше произрастало плодов. Which would make sense. That's what they would normally do if they were needing to have a lot more crops. Что было бы логично, если люди хотели произрастить больше продовольствия. Mary and I went to this spot, and I was looking at this canal, and at this point, I had not heard this story, part of the story. И вот мы с Марией были в этом месте, я рассматривал этот канал, и мы эту часть истории еще не слышали. And I asked the guide, I said, what is this canal? И я спросила у гида, что это за канал? And she said, oh, that's Bar Yosef, Она говорит, это Бар Юсуф, the canal of Joseph. канал Иосиф перевод. Still today, Даже до сегодня. it's called the canal of Joseph. Это место называется канал Иосиф. Guess who was in charge of building this canal? Ну, несложная задача. Кто же построил этот канал? The Bible is right. То есть Библия права. It was Joseph. Это был Иосиф. There's another slide of a part of the canal Вот of Joseph. еще одна фотография канала Иосифа. And there's other evidence about this whole thing happening and happening in the 12th dynasty. И вот еще много есть свидетельств того, что происходили подобные вещи и происходили во времена 12-й династии. Some of the books that I've found now began to show it in the 12th dynasty. И некоторые книги, которые я находил исторические, вот сейчас начинают эти события сдвигать в 12-ю династию. And though this is in English, that's what that says, 12th dynasty. Хотя на английском там написано династия 12. And this is a stone that's found on one of the islands in the Nile. Вот камень, который был найден на одном из островов на реке Нил. It's called Hungry Rock. Называется этот камень голодника. And it's on an island near Aswan Находится он in southern Egypt. по течению Нила возле Асвана в Южном Египте. And it vividly describes a 7-year famine similar to the 7-year famine recorded in Genesis chapter 41, И verse вот на 30. нем очень четко описывается 7 лет голода, которые очень соответствуют тому, о чем говорится в Бытие, в 41 главе 30 стихе. And it happened within the 12th dynasty. И опять же происходят все эти события в 12-й династии. Now, the Bible describes eventually Joseph's brothers and family coming down to Egypt. И вот Библия описывает семью Иосифа, которая приходит в Египет. Now, one of the things that you'll discover as you read the story, the brothers come in and they're eventually talking to Joseph because they've discovered that he is their brother. И вот мы, читая текст, знаем о том, что приходят братья Иосиф, в конце концов они узнают, что Иосиф это Иосиф. And Joseph tells them, said, now, when you go into Pharaoh, tell them that you are shepherds and herders. И Иосиф говорит им, что когда вы пристанете пред фараоном, вы скажите, что вы скотоводы. And he tells them the reason you are to tell him this И он говорит, что вы скажите это почему? is that shepherds are detestable to the Потому что Egyptians. пастухи омерзительны для египтян. And so he will not let you come and settle in the major parts of Egypt, but he will put you in a place called the land of Goshen. Поэтому он не позволит вам поселиться где-то в центральной части Египта, но поселит вас в местности под названием Гесем. So, if you could come, if you're looking at this map, you will see Egypt over in here. И вот если посмотреть на эту карту, вот Египет. And this, of course, is the Delta region. Область Дельта. And this area in here is what's called Goshen.
И вот эта местность, это Гесем. Now, at the time of the 18th dynasty, Во времена 18-й династии the government had been basically moved from this area of the country up to Thebes. то правительство все переехало из вот этой части страны в Киев. Now, we went from Cairo to Thebes, Мы из and we had to Каира fly, and it was about an hour's flight. Мы из Каира ехали в Фивы, и вот нам нужно было перелетать, и перелет занимает примерно 1,5 часа. Just as this is some extra information, Ну, это просто вам для информации дополнительно. because I want you to understand something. Чтобы вы поняли кое-что. In the 12th dynasty, В 12-й the government династии was basically down in this area. правительство находилось в этой местности. If Joseph То есть, если бы Иосиф and his brethren ended up living down in this и area, его братья остановились жить в этой местности, they were very close to where the government of Egypt то was. они бы фактически располагались очень близко к тому, где находилось все правительство египетское. Later, as you talk about Moses, Потом уже говоря о Моисее, Moses in the morning has an experience where he's done something with one of the plagues, and he goes in the afternoon and he's standing before Pharaoh. мы видим с вами, что Моисей утром говорит о том, что будет какая-то казнь или казнь какая-то происходит, и уже после обеда он стоит перед фараоном. They didn't have airplanes to fly В him. те времена самолетов, как мы знаем, еще не было, чтобы Фиву его каждый раз доставлять. The government had to be down in Соответственно, this area, правительство должно быть где-то вот поблизости. close by to where Moses was. Где-то поблизости к тому Okay. месту, где находился Моисей. Now, you know, some of the great pyramids that we have, that you see, И вот опять же, те пирамиды, великие пирамиды, которые у нас есть, которые мы видим. I mentioned earlier that most of them were on the other side. Я говорил вам, что большинство из The них desert находились side of вот Egypt. на стороне, пустынной стороне Египта. But there have been found pyramids Но были найдены пирамиды, that are not near the structure of the older pyramids, которые не похожи по своей структуре на общепринятые пирамиды. but they're built down closer into the area of Goshen. Они построены ближе к местности Гесем. This happens to be what's left of the pyramid of the 12th century Sistoris. Вот I mean, то, что 12th осталось dynasty. от пирамиды Цисториса, который правил в 12-й династии. Have they looked at it? Of course, some of the base of it is very nice, good stone. И мы видим, что основание этой гробницы это очень хороший такой прочный камень. But most of it Но большая ее часть was built out of mud clay bricks. построена из глиняных кирпичей. Which more is what was happening during the time of the children of Israel as they were in captivity. Что происходило в те времена, когда израильтяне евреи находились в плену? Now, I want to remind you, what did I say also happened with the concept of shepherds? Опять же, хотел напомнить вам, о чем мы говорили, что касается пастухов. The Egyptians did not like that. Египтяне не принимали пастухов. But I'm going to show you two very unique statues Но я that they также вам found покажу две очень of уникальные статуи, Sestoris I. которые они нашли, изображающие Цисториса I. Normally, when they find statues like of Egyptian pharaohs, they will normally have, after they died, their hands crossed, and they will have a couple of objects in those hands. Обычно после смерти фараона их статуи изображались с перекрещенными руками, с различными объектами в руках. I think that Joseph had a high Но я думаю, что influence Иосиф очень upon сильно повлиял Sestoris. на Цисториса. These are two statues of Sestoris, and notice what he's got in his hand. Две существующие статуи Цисториса, и посмотрите, что у него в руках. A shepherd's crook. Это посох пастуха. This was highly unusual То есть для Египта это было что-то for Pharaoh. удивительное для фараона. I think he liked Joseph. Я думаю, что ему Иосиф нравится. I think Joseph taught him a lot of things. Я думаю, что Иосиф научил его многим вещам. It's amazing to see that to me. Для меня удивительно вообще это видеть. We never know who we are influencing.
Мы на самом деле никогда не знаем, на кого мы можем повлиять. And there may be times when God puts us in situations where we can influence powerful people. И бывают такие времена, когда Господь нас помещает в ситуации, когда мы можем повлиять на влиятельных. And we pray that God will do that. И мы молимся о том, чтобы Господь давал нам такие возможности. Now, I want to show you some more evidence that has come about that's just really amazing. It's actually in a film. Now, Я бы хотела показать вам еще вот некоторые свидетельства, которые недавно были открыты, и сейчас существует фильм об этом. I don't know if the film has been Я не знаю, был ли interpreted in переведен, Russian, you know. По-моему, не был еще переведен этот фильм. Hopefully it will be. Ну, будем надеяться, что But- будет переведен, но The filmmaker is actually a guy who was also skeptical of all this. человек, который снял этот фильм, на самом деле был большим скептиком в отношении And всей этой he истории. describes in the film his skepticism, the skepticism of a lot of others. И вот в этом фильме он говорит о том, как скептически относился он, как скептически относятся многие другие люди. And then some of the things that they have found and discovered that Ну, have а been потом он amazing. показывает те вещи, которые они нашли и открыли, что в принципе удивительно. And they are presently doing excavations И вот на данном этапе до сих пор проходят раскопки at a location called Avaris. в месте, которое называется Аварис. Now, one of the cities that was built during the time of Joseph and Moses in that era И вот один из городов, который был построен во времена Иосифа, Моисея, в этот период, was a city called Ramses. это город под названием Рамзес. And the Bible mentions that as one of the locations of where the children of Israel were in the land of Goshen. И в Библии говорится об этом, вот как о том времени, когда дети Израиля находились в земле Гесем. But the Bible probably uses the word Ramesses because it was built later on another level above Avaris. Но, опять же, в Библии, наверное, говорится о Рамзесе, потому что этот город был построен на уже в дальнейшей истории, на том месте, где раньше находился город Аварис. So the people reading later are going to understand this location. То есть, чтобы люди, которые читают уже Писание в дальнейшем, понимали вообще, где это все располагается. But won't know about excavations that will eventually be done at Avaris. Которые не знали о том, что где-то под уровнем этого города находится город Аварис. And it's been discovered that at Avaris there was at one point a very large city. И вследствие раскопок было найдено, что Аварис был когда-то очень большим городом. And like I say, they are digging there even today. И вот, как я уже говорил, что раскопки еще в процессе, то есть они все еще раскапывают этот город. One of the things that they're discovering at Avaris was that it was not a place where a lot of Egyptians are buried. И вот что они на данном этапе нашли, что это место, где не было похоронено так уж много, то есть было очень мало египтян похоронено. But the artifacts that they have found are of Semitic people. Но артефакты, которые они находят, принадлежат семитам. And one of the things they've discovered that has been fascinating И вот то, что они находят, опять же, удивительное, is that in this area это то, что в этой местности there was a very, very large home originally built like people would build up in the area of Canaan. что там был очень большой дом, который был построен по типу того, как люди строили дома в Ханаане. And at this location, there are a number of tombs. И опять же, в этой местности очень много различных гробниц, захоронений. Guess how many? Угадайте, сколько? 12. 12. Очень. Seems interesting. То есть интересно, правда? Okay. One of these tombs Одна из этих гробниц was built like a pyramid, построена в форме пирамиды. much smaller. Намного Да, меньше, normal чем pyramid. вот пирамида, как мы ее себе представляем. But obviously built by someone or for someone who was very high up in Egypt. Но построена кем-то или для кого-то, кто занимал очень значимую позицию в Египте. The house itself, they can show, has been rebuilt.
сам дом at был one point in time. отстроен в какой-то период времени. And in that house that was rebuilt, it has pillars in it. И в этом доме, который был отстроен, вот, он содержал в себе колонны. Guess how many pillars it Ну had и in it? угадайте, сколько колонн было. Вау. 12. Mm-hmm. Yeah. And they discovered that in this particular pyramid-like tomb on the property, И вот они также говорят, что вот эта пирамида, которая находилась на территории, was a statue. располагалась статуя. Now the statue has been broken down some, Статуя, конечно же, but была немного разрушена, they can tell by the coloring of the paint that was still left and the head that this was not an Egyptian. но по остаткам штукатурки и вот тех красок, которые остались, они могут сказать, что это была статуя не египтянина, But was Semitic. но, скорее всего, семита. And the statue itself И сама статуя was taller than a man, была по высоте выше человеческого роста, which indicated that it was probably the statue of a person who, again, was very что significant and обычно high up. означало, что человек был значим, In человек Egypt. был во власти. This is all connected with the 12th dynasty as well. И опять же, вот все эти раскопки, они датируются 12-й династией. And so it's believed that И поэтому считают, что this was probably the location where Joseph was originally buried. это, скорее всего, то место, где был захоронен Иосиф. Now, they didn't find a body there, Тело они там не нашли, which they wouldn't, но и не могли найти. because Joseph had made it clear that when they went back to Canaan, they were to take his body with them Потому что Иосиф заповедовал, что когда они будут выходить из and were Египта, to чтобы bury они it in Canaan. забрали его тело и перезахоронили его в Ханаане. But this is now believed to be the place where he was originally buried. Но сейчас считают, что это то место, где был захоронен Иосиф в начале. Now, another thing that they've discovered that happened Еще что вот было найдено, что произошло, is that during this early period of time before Joseph, это то, что в ранний, вот этот период времени до Иосифа, Egypt, of course, was ruled by Pharaoh, Египтом правил фараон, but also had lots of governors who basically had the same stature, a similar stature to that of Pharaoh. но также было множество соправителей, которые по своему значению они были равны фараону. They were all very wealthy, То есть все они были очень зажиточными людьми. and the wealth was pretty equal. И по количеству богатства, принадлежащего им, то они были равны. But during the time of the 12th dynasty, Но во времена 12-й династии there was a period of time where all of these governors shrunk in power and wealth. то наступил момент, когда все эти соправители по своей власти и своему богатству, то есть они обеднели и они потеряли власть. And the Pharaoh became much, much richer. И фараон становится самым богатым человеком в Египте. If you read the Bible account, Если читать библейскую историю, it talks about how that Joseph had stored up all of this grain то говорится о том, что Иосиф сохранил, то есть начал in the name of Pharaoh. зерно фараона. And as people came and bought the grain from Pharaoh, Pharaoh became much, much, much stronger and wealthier. И когда люди начали приходить, чтобы покупать зерно у фараона, то фараон в своей силе, в своем богатстве очень сильно вырос. And the power of the nomes or the governors became much less. А сила соправителей, она все уменьшалась и уменьшалась. So again, it fits the picture that the Опять же, Bible очень переплетается с той describes. историей, с той картиной, которую мы видим в Библии. Here's one of the underground cisterns that has been found that probably held the grain. Это вот подземная цистерна, которая была найдена и в которой, скорее всего, хранили зерно. And there are a number of these that have been found. И вот подобных цистерн нашли очень много. There have been a lot more evidences found of things that happened during that time, and hopefully we'll be able to show you that video someday.
И также было найдено очень много различных вещей, которые произошли в этот период времени, и я надеюсь, что когда-нибудь покажу вам видео. But let's describe a few more things that have been discovered. Но хочу также рассказать вам о других находках. There, of course, was a period of time where a Pharaoh arose that did not know Joseph. Был тот период времени, когда к власти пришел фараон, который не знал Иосифа. He began to put a lot of pressure upon the people, and they were put into slavery, and they had to gather grains and bricks and make bricks on their own, and all kinds of problems. И вот он начинает в рабство загонять тех людей, которые раньше жили на этой территории, вот они начинают делать кирпичи, строить пирамиды и так далее. This is a painting that's found on the wall of the tomb of Mary in Thebes. И вот это та роспись настенная, которая была найдена в Фивах в Рехмире. And he describes this concept of the rod is in my hand, be not idle. In other words, the Egyptians saying, you will work as slaves and you're to work hard as И slaves. вот там фактически описывается, что посох, плеть в моей руке, то есть не ленитесь. Фактически говорится о рабстве. In the 12th dynasty, there are some other pharaohs that we'll briefly mention. Также в 12 династии были другие фараоны, о которых мы кратко поговорим. This is Sesostris III. It's believed to be the foster grandfather of Moses, who enslaved the Israelites. Сесторис III, который являлся, скорее всего, приемным дедушкой Моисея, который поработил израильтян. Then we have another one called Amenemhet III. Еще один фараон, Аменемхет III. He's believed to be the pharaoh who ended up driving Moses from Egypt. Это, скорее всего, фараон, который выгнал Моисея из Египта. Tried to kill Moses. И пытался убить Моисея. And during this time, again, pyramids were built. В эти времена продолжали строиться пирамиды. This is the remains of Amenemhet III's mud brick pyramid. Вот это остатки пирамиды с кирпичей из соломы Аменемхета III. And as you get closer, you can see a little bit more of the brick that it was made from. It wasn't like those huge stones like a lot of the pyramids were made видно, of. что построена она из мелких кирпичей, то есть не такие вот огромные плиты, из которых были построены другие пирамиды. And you can look at the brick a lot closer, and it's made with mud and straw. И если рассмотреть кирпич, то он сделан из грязи и соломы. And that's the type of thing the Bible says the Israelites were forced to make while they were enslaved in Библия Egypt. говорит о том, что израильтяне были вынуждены делать такие кирпичи, когда находились в рабстве в Египте. Then we finally get to Amenemhet IV. В конце концов, мы доходим до Аменемхета IV. I believe that this was actually the Pharaoh of the Exodus. Я верю в то, что это как раз и был тот фараон Исхода, о котором мы читали. The one who was drowned in the Red Sea. Тот, который потонул в Черном море. Now I'll tell you, here's why I believe this is the case. This is the case. This Я is the вам one. объясню, почему я верю, что вот именно он был тем фараоном. There has never been found a burial place for Amenemhet IV. Во-первых, место захоронения Аменемхета IV так и не было найдено. There is not a pyramid where he is buried Нет пирамиды, в которой that they've он been able to find. погребен. По крайней мере, ее еще не нашли. He also had a son Также у него был сын. who would have been Amenemhet IV. I mean, fifth, yes. И этот сын должен был стать Аменемхетом V, то есть следующим фараоном. But he never became Pharaoh. Но он так и не стал фараоном. He evidently died as a young boy. Скорее всего, мальчик умер, будучи еще очень маленьким. And instead of him becoming Pharaoh, И вместо того, чтобы стать фараоном, his mother, на трон всходит его мать. and I don't know sure how to pronounce this, Yeah. Sebeknifru. Я не уверен, как ее называли, какой-то Себет Нефру. But she was the queen of Amenemhet IV. Но она была королевой, то есть она была And женой фараона Аменемхета she IV. reigned instead of her son.
И она правила вместо своего сына. Now again, this would have fit the biblical pattern. Опять же, все вписывается в библейскую историю. You would have had a son who was killed during the 10th plague. То есть вот сын, который был убит в процессе 10-й казни. His father goes off chasing the Его Israelites, отец, пытается догнать израильтян, ends up drowning with his army in the Red и в Sea. конце концов утопает в Черном море со своей армией. And so that would leave the wife to take over. Ну и получается, что остается только жена Менемхеда IV, которая должна была стать правительницей. Don't have a picture of her. This is her cartouche. Фотография, изображения ее нет, вот это ее картуш. All of the pharaohs had a cartouche У каждого фараона был свой картуш, where they used hieroglyphic где symbols использовались иероглифы, to spell out their names. символы, которые означали их имя. And this was her cartouche. Вот это ее картуш. So that's, essentially what I see is happening, and it fits with the 12th dynasty. Я так это все рассматриваю, и это, на мой взгляд, подходит под 12-ю династию. That was funny. I had a funny incident that happened when we were in Egypt. Очень интересная вещь произошла, когда мы были в Египте. I had already come to this conclusion and felt like there was lots of То есть evidence. я уже, вот читая, пришел к этому выводу и решил для себя, что есть очень много свидетельств, поддерживающих And I меня. was visiting to several people who were sitting there, and we were just talking about who was the Pharaoh of the Exodus. Я общался с многими людьми, и мы с ними говорили о том, кто же был фараоном Исхода. And I shared with them a little bit of this information. И вот я поделился своей информацией, которая у меня была. And one of the ladies said, no, it could not have been, И одна женщина говорит, да нет, ну это вообще невозможно. because I'm sure Говорит, the я ones уверена, потому что who did the Ten Commandment movie had done their research. Потому что те люди, которые снимали фильм про 10 заповедей, 100% провели какое-то исследование. And it was the 18th dynasty to her. И она That's была fine. уверена, что это 18-я династия и непоколебима в этом. The point of all this, though, to me, is Но that вот смысл всего I think if we этого keep researching and keep working at things, we will discover that the Bible is true. в том, что если мы продолжим наше исследование, продолжим рассматривать Писание, то мы увидим, что Библия действительно истина. It is true historically. Истина в плане исторического подхода. And when you begin to research it and find it, even though there's been people who have doubted it for all these years, И вот если продолжать исследовать ее, и даже несмотря на то, что есть множество людей, которые сомневаются в ее истинности, the conclusion we come to is the Bible knows what it's talking about. мы все равно приходим к выводу, что Библия знает, о чем говорит. It is an accurate historical Это document. точнейший исторический документ. Now, I want to continue here, and we've got about 10 more minutes, and just tell you about a couple other things. 10 минут, но я бы хотела рассказать вам еще о буквально нескольких вещах. The next document that I want to show you Еще один документ, который я хотела бы показать вам, is a document that has been found in Egypt. это документ, который был найден в Египте, It is called the impure papyrus. и называется папирус Умер. Again, it was made on papyrus type paper, written, and has been preserved for years and years and years and years. Написан он был на папирусе и содержался очень долгое время. And some of the people who have been looking at this believe that this was probably an Egyptian description of what happened at the 10 plagues. И вот, читая этот папирус, некоторые люди склоняются к мнению о том, что, скорее всего, это египетское описание того, что происходило на протяжении 10 казней. Some say, no, it really wasn't because it's not everything correct. But it's amazing how many things are similar to what the Bible describes. Некоторые говорят, что нет, это все неправда, потому что не в том порядке или что-то не совсем так описано, но на самом деле информация здесь записана очень похожа на библейское описание.
And here's some of the things that are said in this papyrus. И вот что записано в этом папирусе. Behold, Egypt is falling to the pouring of water, and he who poured water on the ground and seizes the mighty in misery. И там говорится, бойтесь, ибо Египет, когда изливается вода, то она приносит только разочарование и плохое состояние. Now, the Bible describes one of the things that Moses did was he took water and he poured it on the ground. В Библии говорится о чем, что Моисей взял воду и вылил ее на землю. And it created tremendous misery in Egypt И Египет находился в плачевном состоянии, because the water turned потому что to blood. вода превратилась в кровь. Exodus 7:21 says, Исход 7:21 plague is throughout the говорится land, blood is everywhere. о том, что эта казнь распространилась по всей земле египетской, и кровь была по всей земле. The impure papyrus says there is blood throughout all the land of Egypt. И вот в папирусе Умера говорится, что весь Египет тонет в крови. In Exodus chapter 7, verse 20, Исход 7:20, 7:20 говорится, says all the waters that were in the river were turned to blood. что все воды в реке, которые были, превратились в кровь. And the papyrus also says, В папирусе the также river is говорится, blood. If you drink it, you lose your humanity and thirst for water. что река превратилась в кровь, и если выпить воды из нее, то ты перестаешь хотеть даже воды. Now, that's not the only thing found in this papyrus. И это не единственное, что было найдено There's в more. папирусе, есть и другие вещи. In Exodus chapter 9, verse 31, В Исходе в 9 главе, в 31 стихе, and chapter 10, verse 15, и в 10 главе 15 стихе, the scripture says, the flax and the barley was smitten, говорится, лен и ячмень были побиты, for the barley was in the ear and the flax was boiled. потому что ячмень выколосился и лен осеменился. And in verse 15 of chapter 10, А в 10 главе 15 стихе there remained not any green thing in the trees or in the herbs of the fields throughout the land of Egypt. говорится, что так, что земли не было видно, поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от грани. The impure papyrus describes it this way. И вот папирус Умера говорит следующее, Food supplies are running short. что еды практически не осталось. The nobles hunger and suffer. И даже великие или благородные люди страдают от голода. The land is left over to its weariness like the cutting of flax. И земля опустошилась, как будто бы побит был ячмень. Grain has perished on every side. Зерно исчезло из вида. So again, more description like is found in the Bible. Вот тоже описание похожее на библейское. In Exodus chapter 9, verse В 3, Исходе 9 главе 3 стихе the hand of the Lord will strike with deadly pestilence your livestock in the field. говорится, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, и на конях, на ослах, и на верблюдах. And in 9:21, И в 9:21 and he that regarded not the word of the Lord left his servants and his cattle in the field. а кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада своих в поле. The impure papyrus says, Папирус Умера говорит, all animals, their hearts weep, cattle moan. все животные, их сердца скорбят, их животные плачут. And it also says, behold, cattle are left to stray, and there is none to gather them together. Each man fetches for himself those that are branded with his name. И также говорится, бойтесь, ибо некому собрать стада. Каждый остался, то есть каждый заботится о своей жизни. И все стада разбрелись. So as you can see, there are many similarities То есть мы опять же видим in the descriptions that are found схожести, in the Bible and in this papyrus. находим в папирусе и в то, что мы читаем
в Библии. Another one is in Exodus chapter 10, verse 22, the latter part. Исход, 10 глава, 10:22, 22, second part of it. 22, вторая часть стиха. Total darkness covered all Egypt for 3 days. И была густая тьма во всей земле египетской 3 дня. The Emperor Papyrus writer says, the land is not light. В папирусе Кувера говорит, на земле нет света. And in chapter 12, verse 30, 12 глава, 30 стих. says that Pharaoh and all of his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. И встал фараон ночью, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Да? Это 12 стих. And in the admonitions of impure, he says, behold, plague sweeps the land. И вот в папирусе Кувера говорится, что бойтесь, ибо казнь нашла на всю землю. Blood is everywhere, with not shortage of the dead. Кровь повсеместна, и мертвых не перечесть. He who buries his brother in the ground is everywhere. Тот, кто погребает братьев своих, то есть люди, которые погребают братьев своих повсеместно. Woe is me for the grief of this time. Горе мне, потому что скорбный этот час. Wailing is throughout the land, mingled with lamentations. И вопль по всей земле, и скорбь по всей земле. And then, Exodus chapter 12, verses 35 to 36, Исход, 12 глава, с 35 по 36 стих. describes something that happened as the children of Israel were about to leave Egypt. Описывает то, что происходит перед тем, как дети Израиля выходят из Египта. It says the Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. The Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked for, so they plundered the Egyptians. И сделали все сыны Израиля по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных, и вещей золотых и одежд. Когда же дал милость народу, Господь дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. And in the writings of Impura, В папирусе Кувера говорится, it says, the slave takes what he finds, gold, silver, and turquoise are strong on their necks, the necks of the female slaves. И говорится, что рабы забирают все, что находят. Золото, серебро и бирюзу. И все это надето на шеях рабынь. The land is described as total want, and slaves are described as becoming rich and receiving what once belonged to their masters. И земля описывается как опустевшая, а рабы описываются как обогатившиеся, забравшие то, что раньше принадлежало их господам. So this is some of the comparisons between these writings and the Bible. То есть это вот те сравнения, которые мы видим между Библией и тем, что записано в этом папирусе. Now some people say, well, it really is not about the plagues. И вот некоторые люди могут сказать, что да, тут вообще говорится не о казни. But it seems to me that there are enough parallels that it looks like it probably was an Egyptian viewing and seeing what was happening at this time. Но мне кажется, что здесь достаточно параллелей для того, чтобы предположить, что это описание египтян того, что они видели вот в эти времена. All right, time is about up, so we're going to let you go for the day. But tomorrow we'll continue at this point and describe 2 or 3 other things that are talked about in relationship to the Israelites being in Egypt. И вот поэтому мы сейчас разойдемся, ну а завтра мы с вами поговорим еще о тех свидетельствах присутствия израильтян в Египте, которые мы видим в первом нашем. And then we'll move a little further. Ну и продвинемся немножко в нашем изучении истории. Now, let me tell you a little hint and help maybe for you preparing for your test later on. Немножечко вам подсказать относительно вот вашей дальнейшей подготовки к тесту.
part of the test is going to be about what we call matching. Часть теста будет заключаться в соответствии. And so it might be something like this, and you can kind of take your notes and look at some of the significant things relative to the names of what I'm giving you. Он выглядит вот так, что нужно как бы сопоставить человека с тем, что вот он сделал. И можете в своих конспектах посмотреть, то есть человек и что вот ему присуще, что он такого сделал известно. For example, you might want to like put down like Sistorus the First, История первый. Pharaoh of the time of Joseph. Фараон времен Иосифа. Or you might put Или during his time the Joseph Canal was. Или во времена его правления был построен канал Иосифа. You could put down Amenemhat the First, Аменемхет первый. Pharaoh that was poisoned. Отравившийся фараон. So, отравленный фараон. go through your notes and take names or significant places и вы обратите внимание на имена и те важные события или and put a significant phrase места, которые next to that name. Вот, пожалуйста, можете для себя выписать имя и события, связанные с человеком. And that will help you prepare И это for вам the очень test. поможет в подготовке к тесту. And always on test, I hope you understand something. I think it's wonderful if maybe some of you get together and study together. И вот, что касается тестов, я думаю, прекрасно было бы, если бы вы вместе готовились к нему. Yeah. Now that always helped me when I was in school. По крайней мере, когда я учился, мне это всегда очень помогало. I would get together with a couple of my classmates and we would just ask each other То questions. есть я с одноклассниками собирался, и мы вот вместе задавали друг другу вопросы. That's one good way to prepare. Это прекрасный способ подготовиться. All right, see you tomorrow. Ну, до завтра.